thank you very much for the invitation to participate on this event. I really think it's very important. What you are doing in CSIC is really important. And as Isabel said, I will try to bring a little bit of context on the current landscape of scholarly communication, because what CSIC is doing and what we are doing also on the Notify project, and with the Notify project is much related with this context. And what is the context? There is a growing recognition that of the limitations and problems of the current models and the current fee-based models of scholarly communication, and a growing recognition also of the need to invest in not-for-profit models on community institutional infrastructure and services. And also because I think the two things are in a way related. It's not only the question of the economic model, it's also the question of the workflows and the procedure, and to adopt so innovative practices and workflows. And this is also related with the second important contextual movement, that is a movement towards reforming research assessment, with several components, but one of the most important is also recognizing the diversity of activities, of contributions and outputs. So going far beyond the current situation where mostly only traditional journal articles are really recognized and rewarded and considered on research assessment system. I'll try to briefly touch on these two points and trying to point out what is going on related to these two things, and then at the end I'll very briefly talk about what institutions like CSIC, universities, etc. should be doing about this. So related to the first point, so we with the growing recognition of the pitfalls and limitations of the current models, and especially the current some of the strategies that were used on the last decade or so, namely the transformative agreements, I think there is a growing recognition that they are not really delivering what they promise. These are this is a slide figure from a report from the Coalition S that was published in 2023 about the level of compliance with the commitments from publishers to transform regarding the number of titles and content of titles that will be open access. And as you can see, 68% of them have failed to meet the targets they have committed to by 2022, and only 30% have already met those targets, and just 1% or 26 journals have flipped to open access. And we have already more recent data from the United Kingdom, a report that was published in March this year about the transition of the transformative agreements, or transitional agreements as they call it in the UK, in the United Kingdom. And the conclusion is that it would take, if the same pace of journal flipping was to be maintained, it would take at least 70 years for the big 5 publishers to flip their tool access titles to open access. I don't think that we can really afford to wait for 70 years for this to happen. And so this growing recognition of these problems and of the pitfalls has been really becoming clearer and clearer. And last year in May 2023, the Council of Europe
made a very bold document, recognizing that all the possibilities of digital transition were not really being used, and underlying that of the opportunities to use innovative tools and capacities by investing on digital infrastructures. Calling or noting the variety of models that are not using open article processing charges or other types of payments, and calling for the member states to invest on interoperable not-for-profit infrastructures. So, in trying to summarize what the Council conclusion said, they call for immediate and unrestricted open access for all research results, or all published results resulting from public funds, that recognizing that the current costs of scholarly publishing are becoming unsustainable, and calling to the member states both to support other publishing models that are not based on article processing charges and that are led by public research organizations, and the need to invest in not-for-profit infrastructures. And also there is I will not go into the details here, but there is also a call for the member states to support the Open Research Europe, the European platform for open access. And I know that currently there are conversations with several national funders from different countries so that Open Research Europe can be used not only for people, for not only on the context of European projects or European funding, but also from funding from other the funders around Europe. And also in 2023 coalition S, or Plan S, that was criticized by many, including myself, initially on the initial years, to be mostly focused on gold open access and on APC-based open access transformative agreement, has launched what we could call a Plan S 2.0, that is really a bold vision about a community-based scholarly communication system where all research outputs can be shared and available immediately when authors want to do it, with new quality control mechanisms and evaluation standards, and it is very much aligned with what we are talking here. And I think Kathleen will immediately after myself will present the publish, review, curate model, and this vision of Plan S, of this towards responsible publishing, is very much aligned with the publish, review, curate model, and with non-commercial open access, non-APC based open access. There was a consultation phase between November and last year and the spring this year, and I think it was in July 2024, so a couple of months ago, there was this report about the findings of this consultation phase was published. And the results, or the main conclusion, that there is a broad support for the principles that are outlined on this plan, basically mainly related with posting of preprints, with open peer review and open licensing, and also a recognition that there is a need to change the recognition and reward mechanism, and also that we need to start shifting spending within the scholarly communication system towards more responsible practices. So this is what is happening at global scale, or the European scale, or and also with many funders. But there are also some movements in several countries. I'm just giving here very briefly two examples. One from Sweden that is also launching a program
kind of moving beyond transformative agreement and trying to redirect payment streams and towards not what we can also call a diamond away, so open access not based on APCs, and again. Another example, and there are other examples also. There are several initiatives in other countries, including Portugal too, that are trying to build capacity at national level to support diamond open access. So open access based on community-led or institutional-led infrastructures that are not using APCs as a sustainability model. Regarding the second aspect of the context that I told about, it's about reforming research assessment. As you certainly know, the COARA was launched a couple of years ago. I think it was October 2022. CSIC is one member of COARA, as well as my university, Minho University. And as you know, there are several core commitments, and I think they are all important. But I think for the discussion that, or for the presentation that we are having here today, I think there are two points that are really very related with what we are discussing here today. One is the commitment one, exactly, recognize the diversity of contributions, and this is again moving beyond the traditional journal article and try and start to recognize and reward all types of contributions, including, of course, including still journal articles, preprints, but also the review reports, so the peer review, the data curation, etc., and all this is related with a more innovative way of sharing research results. And the second commitment that I want to highlight here on this context today is the third one, is about the inappropriate uses of journal and publication-based metrics, and that also probably will make possible for us to move away the journal brand and the importance of the journal brand, and really starting to look into the content and not the container. What is important is what is published, not where it is published. And if we are really faithful to these principles and to these commitments, we will really start to not take into consideration the locus of publication, the place of publication, really start to really looking into what is published, and this is also may also facilitate this kind of innovations. And finally, because it's also related to this, certainly you are aware about a couple 4 or 5 months ago, I think it was in April, it was the Barcelona Declaration on Open Research Information was published. There are already also many organizations committed to this, and in a nutshell, it's about the organizations making a commitment that they will use open research information, not commercial or closed or proprietary research information that cannot be reproduced. For instance, that we cannot reproduce the rankings information, etc., because it's not openly available. So that we will start to use only open research information in our especially in our research assessment exercises, etc. So with all this context that I refer, I think there is really a big opportunity for a renewed and reinforced importance of institutional infrastructures and services and institutional repositories and institutional repositories. And
for that, also recognizing this, several organizations in Europe, including CORE, and Kathleen, the executive director of CORE, is there. LIBER, Spark Europe, and OpenAir, and I'm also on the board of OpenAir. We have launched and developing a strategy to strengthen the European repository network, because the European repositories can really have a very important and a fundamental role on the future of scholarly communication, and to transform the scholarly communication into a more sustainable, innovative, and community-led enterprise. But to do that, I think this is kind of my final slide. We need also to take action at institutional level. And I think the two main things that are really related is the need to reinforce the investment in institutional infrastructures and services. So like repositories, publishing platforms, etc., to secure that they are really up to date, they are robust, and especially they are interoperable. They are part of an ecosystem of knowledge commons, ecosystem of information resources, research results, and services that are really interconnected. And to do that, probably in many cases, because resources are scarce and are limited, we really need to start thinking on redirecting funds that are currently used on commercial publications, on big deals and transformative agreements, to support these institutional infrastructures. And the second aspect is really to engage in reforming research assessment, Minho, CSIC, the many Spanish universities, and the many other European universities really start to need to act according to what they have committed to, and starting to revise their criteria and processes for research assessment, and also base those processes on information from institutional information systems and not proprietary closed external sources, and where in principle it will be always needed to use also external information. That other external information should also come from open research information sources, and there is a growing number of those resources out there. So to conclude, I really think that for all these institutions and like universities or CSIC, we need to embrace innovation, and I think the time to do it is now. I think CSIC, it's time to be bold. So I really want to say kudos to Digital.CSIC and congratulate you for being on the front run of this movement. And thank you very much. And I'm really sorry I'm not able to be there, but I'm available for questions if there are some. Thank you very much. No, it's such a great pleasure to be here to celebrate the launch of the integration between Digital.CSIC and Peer Community In. And I'm not going to speak for too long, because I think the stars of the show are those two organizations. But I just wanted to give you a little brief background and context to where this initiative is coming from. As Isabel says, I'm the executive director of CORE, and we've been working on this. Actually, the seeds of this came from some work we started in 2016 called the Next Generation Repository Project. So we're an international association, and that brings a certain perspective to the work that we do. And the discussion with Eloy earlier was very relevant and important to how we see the future of scholarly communications, which is not a centralized system, because centralized systems cannot support the diversity of needs of researchers in different domains and also around the world. And that's critical for us. We're developing a global repository network,
And that means connecting distributed repositories around the world. And those repositories really need to reflect the needs of their local communities. And any centralized infrastructure like Open Research Europe or Zenodo cannot effectively support the needs of researchers in Zimbabwe, in Norway, and in the United States. So we really need to acknowledge that the future of scholarly communications is not about the 5 big oligopolies or one huge, large, centralized infrastructure, but it's about connecting up various initiatives together. And that's why I'm so happy to be here today, because that's exactly what we've done and what we're attempting to achieve through the Core Notify project. And something else that we informs the work that we do is also, what do researchers really want? Because we have had these incentives really around publishing in high impact journals for so long. But when you take a step back and you look at the future of research and what researchers really want, they want to be able to share a variety of different research outputs immediately when they're available and have access to others' research and have them open to everyone to be able to build on top of them. So from our perspective, we need to create this global interconnected ecosystem that really supports these needs, which currently are not really being supported with scholarly publishing system. So I won't belabor the point, but we all know that there's a lot of dysfunction in the current system. Long lag times, like I think I read that the average time from submission of an article to a journal to publication can be up to 18 months. So, I mean, this is a long time when you're trying to share really important research. And of course, the costs of scholarly publications have really gotten completely out of control. But we have, I think, seen a really fundamental change in attitudes since the COVID-19 pandemic. Preprint sharing was actually very common, as you know, in some fields like physics and mathematics. But in biomedical fields, there was a huge increase in the interest and practice of sharing preprints during COVID-19. And governments really took note of that. And they realized in a very practical and pragmatic way how important it is, how important it was at that time for researchers to share quickly the results of their research related to COVID-19. So I think this is some research that has come out of ASAP Bio looking at the increase in preprint sharing. And I think what we're seeing now is it hasn't decreased since COVID-19. It has remained very high still and growing higher. And some of you may have seen this really interesting development by the Gates Foundation, which I think is the first or second largest charity funder in the world. So they fund a significant amount of research, as much as any European country probably in terms of amount of funds. And they recently announced their policy for 2025 was, we require all researchers to submit a preprint to share their preprints. If you want funding from us, you share your preprint immediately. And they've also decided they're no longer going to pay article processing charges because they're fed up with the high costs of article processing charges. So, I mean, the question is, will this influence some of the other major funders in the world? And by the way, the Gates Foundation is part, I believe, of Coalition S. So they have a direct interaction with funders in Europe who are also looking at, the current situation and the high costs of APCs. And they also belong to another group based in the United States with private funders. So these funders are starting to coordinate with each other. The light bulb has gone off in terms of what Eloy mentioned, which is transformative agreements are not working to transform the system in any way.
And so it'll be interesting to see whether this development with the Gates Foundation has an influence on the thinking of some of the other funders. So I guess the question that always comes up in discussions around preprint sharing is, but how can we trust that this preprint is, a valid and has been, can be validated? And so the issue really is like, yes, we do want these preprints to be shared immediately, but we want there to be a way to have peer review and input from other researchers in a very transparent way towards the claims that are made in those preprints. So one of the biggest, and in surveys that they do with researchers about their interest or their acceptance of preprint sharing, the main thing that comes up is, well, we need to know that those claims in that research article have been validated. And this is where the publish, review, curate model really comes in and can provide an appropriate solution for the concerns that some people have. So the publish, review, curate model, which I don't really love how it's conceived, because to me, publishing involves peer review, but we don't need to quibble about that. It really is a way of separating the functions of scholarly publishing into three activities. One is to publish or disseminate or share the article. The second is to have external review of that article done somewhere else. And the third is the curation aspect, which could mean copy editing or potentially revision of an article based on the review and so on. So it's a sort of a group of activities. And this has now also been mentioned as a model that Coalition S supports. So it is also these various publish, review, curate models that are being advanced in the ecosystem are starting to become part of the acceptable mainstream for funders. And I just have to give a shout out to Paul Ginsberg, who is the founder of arXiv, who actually presented this model in 1994 when just after he launched arXiv. So certainly we can't take credit for it. This was envisioned a long time ago with the launch of the first preprint server and the hope that he had that it would initiate the launch of many of these other external services that are building value on top of the content in arXiv. So this is a little picture for you of the preprint feedback ecosystem. And essentially what we see here is more and more preprint archives, but also institutional repositories, being a place where researchers share a preprint, and then lots of small little review services that are starting to launch and be available in the system. And I think Tomas is going to talk about peer community in these peer review services and overlay journals really are offer a variety of different models. Some of them are very traditional overlay journals. Some of them are very, very open community review services, and some fall in the middle. And I think that's a good thing. It's a good thing to have a variety of different models that can support the needs of different communities that want to do different things. And then you can see at the very top layer here what we call the linking and discovery services, because when you have a really distributed ecosystem, it's very hard for people to find things. So we need ways to bring content together so that it's discoverable by the users. And all of these services here are essentially trying to do that. So Core Notify, which is the initiative that I'm representing here, is basically a glue, if you want to call it.
It's a glue that enables these various services to interact with each other. Or maybe a better analogy is like a standard protocol like email, where you can send messages back and forth using a common protocol. So when Isabel wants to interact with Denis, she does not need to call Denis up and say, what's the best way to interact with you, Denis? Everybody will be using a common and understood protocol. So not only will researchers at Digital.CSIC be able to interact with peer community in, but they'll also be able to interact with eLife or pre-review or all of these other evolving peer review services. So the idea really is to get away from having to do a one-to-one interaction between every preprint and peer review service, rather having a very common way of interacting so that the ecosystem can really scale and spread. So Core Notify, we officially launched the project in 2022, and we received $4 million from the Arcadia Foundation, which is a private foundation based in the UK that funds infrastructure basically in the area of open access and open science. And so we are very grateful for their investment in this project, and it has allowed us to support the development that has been done in Digital.CSIC and also PCI and several other services to be able to adopt and use the common protocol. Well, maybe I won't get into this, but this is just an example of how it is being used. So the author will submit their preprint into a repository. They will be able to choose a button, and you're going to see this in the demos, I think, later today, but, and request a review, and a message will be sent to peer community in, and they will receive a message from that researcher asking for a community to review one of the preprints in Digital.CSIC. And then there will be a message sent back after the article has been looked at. Yes, we decide to review, or no, it's out of scope of our service, and so on. So essentially, that's what the communications is supporting with the core protocol. And, this to us is a really exciting possibility if we really could scale this beyond just a few initiatives, because an international ecosystem that is set up like this has so many benefits. It's more sustainable because the costs are spread across many different organizations. The costs are much, much lower than the costs you see in many of these, certainly in the commercial publishers. It's a modest technical investment. We already have 6,000 repositories around the world. We just need more peer review services. There's a lot of flexibility because of the distributed nature, and it really supports rapid dissemination of research. So these are currently our implementing partners. Hopefully I have PCI and Digital.CSIC on this slide. And we're working on development with all of these partners right now, and we will be expanding this to other partners in the next 2 years. We have another 2 years of the funding from Arcadia. And with that, I'd like to say thank you very much and turn it over to the real star of the show, which is Denis at PCI. Okay, thanks Isabel for allowing me to present PCI, and I'm glad to be here. Thanks Kathleen, and thanks Aloy for the presentation. So to make it short, PCI is a double publication system. You have PCI on one side, which organizes the peer review and recommendation in case of positive evaluation of preprints, and authors can decide, if they wish, to publish their PCI recommended preprint in peer community journal, which is a Diamond Open Access generalist journal. So just to be back on PCI, the idea of PCI, and Kathleen told you that, is to build communities of researchers handling the evaluation
through peer review of preprints in their scientific field. So preprints can be deposited in bioarchives, they can be deposited in archive, but in repositories like Zenodo or HAL in the French system, and of course here in Digital.CSIC. And we started to build those communities, those PCI, peer community in something. So we started with PCI evolutionary biology, then PCI ecology, genomics, microbiology, and we have now 19 PCIs, different PCIs. Just to show you quickly how it works, so it's quite complex, but actually it's very similar to traditional journal. The only difference is that we ask authors to deposit their manuscript as a preprint in a preprint server or in a repository like Digital.CSIC. We also ask people to deposit their data, scripts, and code. Once they have done this, they can submit it to PCI. So it depends, of course, on the theme of their preprint. If it is a preprint in ecology, of course, they will submit it to PCI ecology. Then, when they submit to the PCI, the preprint can be not considered, it happens, but if it is considered for evaluation, there will be a peer review process, and based on at least 2 peer reviews, they will have an editorial decision. It could be to reject the paper, like in a journal. It could be to ask revision, so in that case, the authors will deposit a new version in the preprint server or the repositories. But at the end, the paper will be rejected or accepted. And in case of acceptation, the authors will deposit a final version in the preprint server, which will be the recommended version, the PCI recommended version. And on the PCI website, we do not publish the preprint, we do not publish the article, we publish a recommendation text, which is a kind of news and view, and we also publish all the reviewing process. Okay? So this is just to show you how a recommendation looks like. There's a title of the recommendation. It has been recommended here, for example, by Crystal Fries, based on reviews. So some reviewer can decide to remain anonymous, some others sign their reviews. And you can see a recommendation text, which is a kind of news and views. There are also references inside the recommendation text. And below, if you go to the PCI Evolutionary website, you will see all the editorial process. So at PCI, what we really focus on is the quality and reproducibility. What we try to achieve is like to have high quality peer review process. We have an editorial decision which is independent from the authors and which are based on at least 2 peer reviews with a subjective evaluation of the importance of the preprint. And also to increase the reproducibility, we welcome reproduction, articles based on pre-registration and registered reports. We can talk about this later on, but it's not the purpose today. So the focus today, of course, is the interoperability between PCI and other preprint servers and repositories. So what we have made so far is the possibility for direct submission from, not to, direct submission from bioarchive. There is a possibility to do that with a bioarchive to journal option. So authors can submit it directly to peer community in ecology. But then, thanks to Kathleen, we have been involved in this COAR Notify project. And we have made the first step, a first proof of concept with HAL. And now authors who deposit in HAL can make direct submission to all the different PCIs. So when they have deposited their preprint, there is a menu where they can select the PCI in which they want to submit it. And what we achieved today, and they will present Isabel and then Adam and Aro will present the connection with Digital.CSIC. So what we are doing also with COAR Notify is that when there is a PCI recommendation, there is a notification sent to HAL to display the recommendation on the HAL repository. This is just to show you what happened. So when there is a PCI recommendation, there is a banner on bioarchive. So just to indicate that the preprint has been peer recommended by PCI with a link to the PCI recommendation. So this is not done by COAR Notify, but you are using COAR Notify to make this link from
PCI recommendation to HAL. So when there is a preprint in HAL recommended by PCI, you can see that there is an automatic display of this banner where there is an indication of PCI recommendation with a link to the recommendation. We have also automatic notification to databases. Kathleen showed the different databases such as early evidence-based, CFMAC or PMC. So before in the past, we made the link to the automatic notification. So and now we will use the core notify process notification to make this link interoperability between PCI and CFMAC. Just a few words about PCI recognition of recommended preprints. We have talked a lot about, not a lot, but we have talked about the Plan S, the Coalition S. And we can see that behind Coalition S, there is a lot of funders, including the Bill and Melinda Gates Foundation. And all these funders, because they are behind Plan S, they consider now peer-reviewed preprints to be equivalent merit and status as peer-reviewed publications that are published in a recognized journal or platform, and which is really important. What we have done also at PCI, we have contacted many different doctoral schools, and those doctoral schools, 20 in France, but step by step abroad, and they have declared that the PCI recommended preprints have a same value as articles published in peer-reviewed journals. And this is important because in some doctoral schools, they require students to have a journal-accepted article to defend their PhD. So when they have a PCI recommended preprint, this can play the role. So that's just relax the students, PhD students, to use PCI. We have also some recognition from evaluation committee in Finland and mostly in France with the CNRS, the equivalent of CSIC, with sections where they do recognize also the value of preprints recommended by PCI. So of course, and you talk about this, we need prestige and we are not naive, and a PCI recommended preprint may be not enough prestigious for most researchers. So of course, authors can decide to leave their preprint in a preprint server and just decide, okay, it has been validated by PCI, good enough. I don't need to publish it in a journal. But in many situations, authors, they need publication. So we have offered two different possibilities to publish their PCI recommended preprint. They can decide to publish it in Peer Community Journal, which is a journal we have started 3 years ago, which allow a direct publication in Diamond Open Access. I will just have a slide about this. But they can also decide, instead of publishing it in Peer Community Journal, to submit it to PCI-friendly journals. We have 3 categories of PCI-friendly journals. We have journals that declare that they will accept, without further peer review, any submission from PCI. There are a second category that said we will give a fast response, usually in less than 5 days, to a pre-submission inquiry. Meaning authors with a PCI recommended preprint, they send it to the journal saying, I want to publish my PCI recommended preprint in your journal. What we will do with this? So in less than 5 days, they will say, okay, I accept your paper without further peer review, or I will put it again in further peer review, or I'm not interested by your paper. But what is good with this fast answer is that if authors are not satisfied by the answer, for example, they will send it again in for peer review, they are not satisfied by this, they can withdraw the submission, go back, decide to submit it to another PCI-friendly journals, or at any time they can decide to publish it in Peer Community Journal. A few words about Peer Community Journal. We started it in November 2021. It accepts as is any and only recommended preprint. It is free for readers, so it's everything in open access. It's free for authors, no APC. It's a Diamond Open Access journal. We have already published 350 articles. It's a generalist journal, so we have 19 sections. Each time we will open a new PCI, we will open a new section in the journal.
Everything is published in CC by license, and step by step, peer community journal is indexed in the databases. It is already indexed in Scopus, in Directory of Open Access Journal, in Google Scholar, Dimensions. So, and we have applied, so it's not in the good place, we have applied for indexation in the Web of Science. And this is just to show you how peer community journal article looks like on the front page. A few words about the figures of PCI. We have already, so I already told this, we have 19 PCIs. We have received almost now close to 2,000 articles. We have recommended almost 800 of them. You can see that we have a lot of recommenders. Joachim is one of them. So this is the associate editors at PCI. We have almost 2,500 recommenders, associate editors. We have almost 100 PCI-friendly journals, and we have almost 200 organizations supporting PCI. Just to give you an overview of the different PCIs, as I said before, we started with PCI Evolutionary Biology in 2017. So you can see different PCIs. I know there's somebody on neuroscience, so there is PCI Neuroscience. And so this year we will open PCI Nutrition and PCI Psychology before the end of this year. We've got a lot of support. It was easy in France because I'm French. PCI started from French, but it's completely international. And there is a good trend for open science in France. So we've got the support from almost all big universities in the French system. But step by step, we've got the support from North America, notably from library, from the Harvard Library and many other libraries. In the UK, we've got many universities supporting PCI, and in Europe, we've got several support, including CSIC. Thanks to Isabel. Thanks again, Isabel, for this. So it's also a call, if you are belonging to university, I guess, in Spain, which are not supporting, endorsing PCI and supporting PCI, contact us at PCI, and we will be very happy to include your university on the supporting organization. A few words before finishing about the difference between PCI and other services. So PCI, again, we have talked about community, and the idea is clearly to make communities. So PCI belongs to scientists, and it is for scientists, and it's independent for economic interest. We do not publish articles, but we give value to preprints, and then authors can decide what they want to do with their recommended preprint. It's definitely a peer review and curate system. After the reviewing process, people can decide what to do with their manuscript. So we organize the peer review process and issue editorial decision. We publish the reviews when a preprint is recommended. It's completely transparent compared to many journals. The final editorial decision of acceptance published by PCI are clear and argued with this recommendation text. This is important. And the submission of PCI, it's mandatory to publish the data, script, and code. And PCI is operated under a Diamond Open Access model. Just a word about multilingualism. We are here with multilingualism, and we are very sensitive about this. There is a problem with exclusive use of English in publication, and I'm very sensitive being French about this. And I guess you are sensitive being Spanish about this. So we have followed the advices of Amano et al. To disseminate research in several languages. We are not translating articles. People can do this now with ChatGPT or whatever. You can translate very easily. But what we want is readers, scientists, to be able to find the paper into the databases. So what we have done is an automatic translation of titles, abstract, keywords of articles recommended at PCI. So if you go to a PCI recommended page, on a page of PCI recommended preprint on the PCI website, so you can see here that the abstracts are translated in English, Arab, Spanish, French, etc. So the 8 main languages on the earth. That's it. I hope I was not too long, and thanks again. And do not hesitate again to contact us if you want. We can also provide presentation of PCI at your university. Feel free to contact. And yeah, thanks.
pasamos aterrizamos en Digital.CSIC. Yo quería empezar con esta anécdota, que no tiene nada que ver con Cohort Notify ni con Peer Community In, tiene que ver con Einstein. Entonces, yo me pongo muchas veces a leer la historia de peer review, porque es muy interesante. Y parece que siempre las revistas han estado haciendo peer review, ¿no es verdad? Sabemos que es una relación de amor-odio, ¿no? Todo el mundo sabe en el mundo de la publicación científica que la actividad de peer review es fundamental para sancionar la calidad y la vericidad, pero hay muchos movimientos críticos que ¿por qué tienen que ser solamente las revistas las que hagan esta actividad? Y entonces me encontré con este artículo de Einstein versus the Physical Review, que él mandó en 1936 un artículo suyo, de hecho creo que fue uno de los principales de su carrera científica, y él se enfadó mucho porque recibió una carta del editor de la revista. Lo he puesto aquí y decía, "Dear Sir", es la respuesta de Einstein a Physical Review, diciendo que se había enfadado mucho porque él no había autorizado a la revista a que enseñara su manuscrito a un revisor. Y entonces él decidió, on the basis of this incident, I prefer to publish the paper elsewhere. Porque en aquella época había revistas que no hacían peer review. Entonces me parecía interesante ver que no ha sido siempre una historia lineal, que se puede hacer también actividad de peer review fuera del marco de las revistas, pero la peer review como actividad fue importante, porque aunque Einstein parece que se enfadó mucho, después sí que tuvo en cuenta las sugerencias del otro científico cuando finalmente terminó publicando el artículo en otra revista. Bueno, pues únicamente para ver que las cosas cambian y es muy interesante que cambien, ¿no? Ahora mismo voy muy rápido con esto porque también ya se ha mencionado Eloy y Kathleen. Estamos en un movimiento actual en Europa, evidente, en el mundo también, de proponer acciones concretas para cambiar el sistema de publicación científica, que ya sabemos todos cuáles son las cosas que hay que mejorar. Entonces, únicamente por poner dos ejemplos, en el 2023 tuvimos el Consejo de la Unión Europea, que son los ministros de todos los países de la Unión Europea, pues que empiezan a hablar de que hay que cambiar el sistema de publicación científica a uno que sea no comercial y no tan controlado por un monopolio, ¿no? Por ejemplo, y también en esa reunión pues se empezó a hablar que hay que experimentar con otros formatos, con otro tipo de infraestructuras donde se puede publicar la ciencia. También el año pasado pues hubo un estudio muy importante del International Science Council, también se ha mencionado anteriormente, igual, pues proponiendo un sistema más distribuido, más multiformato, que no deje toda la actividad de la publicación y la revisión por pares en manos de las revistas. Y Open Research Europe, que ha salido varias veces aquí durante la mañana, pues efectivamente la Comisión Europea, después de estos primeros años de Open Research Europe, donde han recibido todas estas críticas que hemos estado escuchando, que en el fondo la gestión lo está haciendo Faculty of 1000, pues están abriendo una nueva fase en la que se gestionará esta infraestructura de una manera colectiva y no comercial, ¿vale? Entonces, esto es un poquito nuestro sistema, ¿no? También están ocurriendo cosas sobre los repositorios. También voy rápido porque lo ha comentado Kathleen. Esto que estamos proponiendo de utilizar los repositorios como el recipiente donde pueden ir los investigadores a depositar sus preprints y a partir de ahí montar revistas, overlay o empezar a hacer actividades de peer review, no es para nada nuevo. Nadie intenta ponerse la medalla ahora. Es desde los años 90 que se está hablando de este tema. Y os he puesto únicamente, pues ya hubo una definición de las más conocidas en el 2004 de lo que es un overlay journal. En Inglaterra hubo ya un proyecto también hace 20 años para ver cómo se podían utilizar los repositorios como la base de todos estos preprints para hacer la revisión, y actualmente pues la iniciativa más importante a nivel global es la de Cohort Notify, pero después también a nivel europeo pues se están moviendo muchas cosas.
aquí en ENCA, ¿no? Hablando un poco de lo que ocurre en España. Sabéis que tenemos esta estrategia nacional de ciencia abierta. Se publicó, esto es una estrategia del Ministerio, nuestro Ministerio, se publicó el año pasado, y entonces hay un punto donde también se habla, está en la estrategia para todo el país, pues de sistemas complementarios o alternativos a las revistas científicas comerciales para difundir los resultados científicos de la comunidad española o de la comunidad científica financiada por el dinero estatal. Entonces veis que se está hablando ya de esto, y esto pasa a las convocatorias de ayuda. Ahora, cuando pedís un plan nacional, pues veréis que empiezan a pedir más cosas en torno a todas estas prácticas de ciencia abierta. Entonces, nosotros, un poco para encuadrar, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Yo creo que ahora hemos llegado a un momento, pues, de mayor concienciación y en un contexto general, pues, que nos puede ayudar mucho a los repositorios. Entonces, nosotros estamos montando una agenda de trabajo de 3 patas. Por un lado, es soportar revisiones por pares abiertas sobre la infraestructura del repositorio. Otra pata es alojar en la infraestructura del repositorio revistas FECYT o con financiación FECYT que no tienen una infraestructura propia. No estoy hablando de que las revistas FECYT se vayan a pasar a digital FECYT, sino de otras muchas revistas científicas de investigación o de divulgación científica con relación FECYT que no tienen una infraestructura y que puedan utilizar el repositorio y todos los servicios que les ofrecemos. Y la tercera pata, que es la de hoy, es conectar el repositorio con todos estos servicios de revisión por pares externas. La característica principal de todo este programa, pues, es precisamente esto, ¿no? Todo este programa sale de la crítica del sistema dominante. Vamos a explorar lo que nos permite el acceso abierto y la tecnología hacer con nuestro repositorio. Por supuesto, actividades no comerciales, con una transparencia y en la misma filosofía que lo que estaba diciendo Denis. Todo controlado por la comunidad científica y servicios que ayuden a la comunidad científica institucional a cumplir con sus muchas obligaciones de ciencia abierta. Porque ahora ya sabéis que si tenéis un proyecto Horizonte Europa, pues os van a preguntar cuáles son las prácticas de ciencia abierta que estáis implementando en vuestro proyecto. Y en muchas otras agencias financiadoras, el mismo plan estatal, pues también va entrando por ahí, ¿no? Entonces, también nuestro objetivo es que sea algo útil para vosotros. Entonces, muy rápidamente, la primera servicio dentro de esta agenda fue montar este módulo para hacer revisiones abiertas sobre cualquier tipo de resultado de investigación que se encuentra en el repositorio. Aquí puede ser revisado cualquier cosa siempre y cuando esté en acceso abierto en el repositorio. Material divulgativo, didáctico, docente, artículos, independientemente de su estado, que estén ya revisados o que se quiera una revisión postpublicación. Esto es un servicio opcional, por supuesto, que está ahí para que todo el mundo que le interese lo use. Pero bueno, hoy no voy a hablar de esto, únicamente que sepáis, esto es un ejemplo real de un material docente preparado por un investigador del CSIC, y entonces se ha hecho una revisión, ¿no? Ahora que estamos hablando de Dora y de Coara, que hay que darle también crédito a otro tipo de resultados que producen los investigadores en sus proyectos de investigación, pues, ¿por qué no se va a poder evaluar un conjunto de datos o otro tipo de resultados científicos? Entonces, que sepáis que está ahí. Después, el otro servicio que tenemos es para estas revistas de investigación o de divulgación científica que, por ejemplo, podáis tener en vuestro departamento, en vuestro instituto, en un grupo de investigación y que no tengáis una infraestructura sólida, os estamos ofreciendo utilizar el repositorio como esa infraestructura. Les damos los DOIs a vuestros artículos, hacemos todo el trabajo de curación de los metadatos, de la preservación, de la difusión, etc. Esto es un servicio, pues hay muchos institutos que tienen revistas de este tipo.
ahora mismo estamos aceptando pues expresiones de interés. Ahí os dejo el formulario. Tienen que ser revistas, por supuesto, de acceso abierto, diamante, o sea que no estén cobrando ni a los autores ni a los lectores y que estén todo pues controlado o gestionado, en el buen sentido de la palabra, por la comunidad científica. O sea, ninguna relación con un publisher comercial y con ánimo de lucro. Entonces, eso está ahí. Y aquí, por ejemplo, os pongo dos ejemplos de revistas que ya están utilizando el servicio. Tenemos la revista de divulgación científica y de difundir la investigación que se hace en el CSIC, que es CSIC Investiga, de la Presidencia, que desde que nació en plena pandemia, pues ha estado utilizando el repositorio como su plataforma de publicación. Aquí es donde se encuentra esta revista. Y después tenemos también, a falta de esperar vuestras expresiones de interés, un partenariado que tenemos con una sociedad española de psicología, que ellos, una revista de factor de impacto, en el segundo cuartil, pasaron toda su gestión al repositorio, ¿vale? Y esa es la revista. Ellos hacen toda la revisión por pares en el repositorio, les damos los DOIs y, como es una revista de factor de impacto, pues ahora Clarivate y Scopus nos indexa a nosotros, porque somos la plataforma de la revista. Pero hoy el protagonista es este, ¿no? Que es el nuevo servicio, que es la conexión con Peer Community In. Yo os voy a dar una presentación así muy general de lo que hemos hecho. Estamos esperando un caso real, ¿vale? Porque esto es una cosa que hemos implementado ahora en pleno agosto, de manera que os enseñaremos un fake, un poco para que veáis cómo aparece en el repositorio. Pero básicamente, lo ha comentado también Denis, Digital.CSIC se convierte en un nuevo repositorio conectado a través de Notify con Peer Community In, de manera que los investigadores de CSIC que queráis, esto es obviamente completamente opcional, podéis enviar una petición de revisión por pares y endorsement de vuestro preprint una vez que se ha depositado en Digital.CSIC, ¿vale? Esto ya está en funcionamiento, pero yo quería un poco contaros la historia de por qué hemos empezado o hemos abierto esta nueva línea de trabajo con PCI. Pues porque en realidad ya había una masa crítica en el CSIC. Desde hace años hay una minoría de investigadores del CSIC que estaban utilizando PCI, bien en calidad de autores, revisores o recommenders. Entonces, yo les estuve pidiendo a Denis y a Tomás el listado de PCIs en los que están participando ya desde hace varios años investigadores del CSIC. Y son estos. Denis antes ha dicho que tienen 19, no en todos, pero en PCI Archaeology, en el de Ecology, Genomics, Infection, Zoology, ya tenemos desde hace años investigadores que están participando de una manera completamente voluntaria. Aquí también tenemos a Joaquín, que es un recommender, es un investigador del Museo de Ciencias Naturales. También tenemos ejemplos, ¿no? Os quería enseñar, por ejemplo, estas investigadoras, Gemma Martínez y Rosa Fernández, depositaron un preprint en bioRxiv, que es un repositorio de preprints de biomedicina, y ellas mandaron un request, una petición a PCI para que le hicieran la revisión por pares y la recomendación, que ahí está. O sea que, quiero decir, elegimos este servicio por un motivo, porque teníamos ya una cierta masa crítica y un cierto interés por parte de los investigadores del CSIC. Y después también porque forma parte de nuestro programa de apoyo de infraestructuras de ciencia abierta. Yo trabajo en la URICI, que es esta unidad de recursos de información científica para la investigación. Somos la comunidad bibliotecaria del CSIC y desde hace bastantes años apoyamos financieramente a través de distintos esquemas, pues infraestructuras sin ánimo de lucro de ciencia abierta que hay en el mundo. Empezamos con Archive en el 2010, 2011 COAR y a partir de ahí hemos ido ampliando la mano de manera que el CSIC ya estaba desde hace un par de años, 2022,
soportando como una iniciativa de interés Peer Community In. Entonces aquí veis todo el trabajo que estamos haciendo aquí. Y básicamente este es el workflow que está reflejando la política editorial de Peer Community In. Esto funciona que un investigador deposita su preprint en Digital.CSIC, nosotros le asignamos un DOI al preprint y desde el propio repositorio se envía una solicitud de peer review y de endorsement a PCI y pueden ocurrir dos cosas. Primero, que esa petición, por el motivo que sea, pues no se acepte. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es un trabajo que temáticamente no tiene un buen acomodo en ningún PCI que tengan. Pueden decirte que sí, que lo aceptan. A partir de ese momento empieza un proceso de revisión. Y ese proceso de revisión pues, puede terminar exactamente como en la revista. Bien, o que te pidan cambios o directamente no aceptarlo. ¿Vale? Entonces, esta comunicación está utilizando todo el workflow de Notify. Y yo, dos o tres cositas aquí muy importantes. Consejos. Leeros las políticas de PCI antes de enviar el preprint. Porque PCI tiene unas políticas editoriales. Nosotros somos solamente el intermediario. Estamos ofreciendo la infraestructura, estamos actuando como el repositorio donde se deposita vuestro preprint y a partir de ahí se manda esta petición. Pero nosotros no tenemos nada que ver en el éxito o no éxito del final del proceso de revisión por pares. No estamos involucrados en absoluto en, por ejemplo, el tipo de información que os vayan a pedir sobre los datos de investigación asociados, el formato del artículo, absolutamente nada. Estamos solamente ofreciendo la infraestructura. Otra cosa también, no mandar el mismo preprint por bioRxiv y por Digital.CSIC. O sea, esto es elegir Digital.CSIC como repositorio de preprint y a partir de ahí ir siguiendo los pasos y toda la comunicación con Peer Community In. Y por supuesto, es muy importante ir a ver antes que nada si ya hay, como la pregunta que ha hecho aquí el compañero, si hay un PCI en vuestra disciplina, porque todavía a lo mejor no la hay. Entonces es un poco una pérdida de tiempo, ¿no? Mandarlo a un PCI que temáticamente no es apropiado. Entonces, voy muy rápido. El desarrollo tecnológico que ha hecho Arbo, que serán los próximos en hacer la presentación, pues hemos incluido dos rutas para utilizar Digital.CSIC como repositorio de preprint a partir del cual mandar estos envíos. Uno es para preprints que ya estén en el repositorio y ahora, de pronto que os habéis enterado, oye, pero si yo subí un preprint el otro día, ahora quiero mandarlo a PCI. Pues hemos habilitado la funcionalidad para que podamos hacer ese envío. Y la otra ruta que hemos abierto es en el momento de depósito de un preprint. Sabéis, para los que trabajáis en Digital.CSIC, que tenemos un formulario online, se van incluyendo todos los metadatos, se sube en ese momento el preprint para su publicación en el repositorio, pues aparece una página nueva en que tú puedes indicar que quieres mandarlo a PCI, ¿vale? Y siempre refleja la política editorial de PCI. Quiere decirse que al final solamente aparecerán en Digital.CSIC con el logo y la marca de Peer Community In aquellos preprints cuyo proceso de revisión por pares haya ido bien. De manera que no se está penalizando, no aparecerá absolutamente nada en los preprints que por el motivo que sea no han pasado el proceso de endorsement, por lo que ha explicado él, ¿vale? Entonces, básicamente esto es solamente para que lo recordéis, que tenemos estas dos rutas. En la primera ruta, que sería, tenéis ya un preprint subido a Digital.CSIC, ahora lo queréis mandar, en esa ruta solamente al botón podemos darle los administradores del repositorio, de manera que solamente sería, por ejemplo, que Joaquín me lo dice a mí, oye Isabel, dale al botón, y yo le doy al botón como administradora. En la segunda ruta lo podéis hacer vosotros mismos.
subiendo vuestro preprint al repositorio, tiene que ser un verdadero preprint y que no está tampoco en proceso de revisión por pares, ¿vale? Y a partir de ahí, seguir pues toda la comunicación que marca el flujo de Notify. Por ejemplo, hay un par de mensajes, emails, que recibirá el autor porque se le va a pedir un par de cosas que tiene que aportar para que siga el proceso de revisión por pares. Entonces, básicamente, esto está en el pantallazo que vais a ver los que estáis depositando preprints en el repositorio. Pues os va a aparecer una página nueva que es solicitud de revisión por pares. ¿Me interesa? Pues entonces hay que marcar a qué PCI, hay que incluir el email del autor, del investigador. ¿No me interesa? Pues me salto la página y yo sigo porque a lo mejor estoy subiendo otro tipo de resultados de investigación, ¿vale? Y yo quería terminar, pues nada, dándoles las gracias que habéis venido, que ahora ya es tan difícil mover a la gente de su asiento. Y los que habéis inscrito, no sé si os disteis cuenta, imagino que sí, que al final había esta pregunta, ¿no? ¿Qué os parece? Que ahora de pronto los repositorios institucionales empecemos a ofrecer este valor añadido. Y bueno, menos uno que parece que no estaba muy seguro de lo que estaba preguntando, aquí todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Entonces, esto es lo de siempre, que todos estamos de acuerdo, que hay que explorar vías nuevas y bueno, pues nada, yo por lo menos espero 27 preprints, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Lo primero que hay que hacer es instalar estos elementos, estos bloques básicos de esta integración de estos mensajes, yendo y viniendo, esta interpretación de mensajes dentro de los repositorios. Está incluido este protocolo en las últimas versiones de DSPACE, es un partner, de hecho, de COAR, y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Digital.CSIC, ha sido instalado, backported se denomina, en una versión antigua o, bueno, la que tenéis, que es un 5.10. O sea, realmente es un protocolo que puede ir para atrás, se puede instalar en versiones razonablemente no coincidentes con la versión 7.8. Aparte del manejo de estos protocolos y de estos mensajes que veremos ahora, la implementación en los repositorios debe incluir toda una serie de labores de administración. Bueno, pues aquí hay unos buzones de correo, hay una integración entre colecciones de vuestro repositorio y comunidades PCI. Entonces, si hay esa relación, podré enviarlo. Si no hay esa relación, pues no podré enviarlo. Entonces, toda esa gestión de esas interrelaciones, de cómo manejo los mensajes, si un mensaje se queda trancado, que bueno, pues ocurre a menudo, pues cómo lo desbloqueo, cómo veo lo que se ha enviado en el pasado mes, etcétera. Todo eso está incluido en las versiones, ya digo, 7, 8 y lo que venga después de DSPACE, Dios nos libre. Bueno, ¿cómo empieza esto? Pues con decisiones. Básicamente es con qué servicio, qué tengo en mi repositorio y con qué servicio necesito o quiero integrarme. Isabel ha explicado por qué habéis decidido integraros con PCI. Entonces, bueno, lo primero es selección de servicios. Podría haber sido otro, podría haber sido ninguno, bueno, pero bueno, en este caso fue PCI. Entonces, esos servicios, PCI en este caso, tiene unas políticas editoriales que se aposentan en el manejo de determinados flujos. Otro servicio podría tener otros flujos, con lo cual la decisión relevante es con quién me voy a implementar. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, Digital.CSIC tiene básicamente 4 puntos de integración principales. Uno es cuando el repositorio o el objeto o el autor o el administrador decide pedir una solicitud de revisión a PCI, evidentemente, que lo inicia. Isabel lo ha explicado muy bien, tiene 2 casos de uso. Bueno, decir, oye, pues esto ya está depositado o esto es un investigador que lo quiere depositar ahora. Bueno, pues ahí en el puntito 1, está aquí, pues el repositorio solicita un endorsement, lo que se llama un endorsement. Y bueno, pues aquí desaparece
el conocimiento que tiene de CSIC, de los flujos internos. Fijaros que son integraciones entre, como muy oscuras. Oye, yo te envío una carta y no sé cómo, no sé siquiera si la vas a abrir, no sé cuándo me la vas a devolver leída, no sé cuándo. Y entonces, bueno, pues en un momento dado, los señores de PCI dirán, esto, reject definitivo, porque, por ejemplo, porque no tenemos una colección de física, me pareció. Entonces, bueno, pues tú te has empeñado, bueno, luego veremos cómo se limita eso, pero bueno, que podría ser un caso de esto no tiene nada que ver con, lo has mandado aquí, pero no tiene nada que ver con física, de lo que o podría no tener revisores y dice, rechazo, no sé, políticas suyas, ellos sabrán. Otra posibilidad es, bueno, el camino de abajo, que es, bueno, pues se empieza a revisar, se manda a los revisores, el editor lo evalúa, etcétera, etcétera, y bueno, pues se toma una decisión, o puede ser, te lo rechazo, o bien te lo rechazo y te pido a lo mejor otra versión, o esto ha sido exitoso, y por lo tanto, esto es te puedo enviar te puedo decir que te endorso ese artículo. Entonces, bueno, pues los puntos de integración son esos. Fijaros que podría tener yo decenas de colecciones de preprint, pero no todas ellas activo el servicio. Digo, bueno, pues aquí está este investigador que dice que va a hacer la prueba piloto. Bueno, pues se lo activo para ello, ¿no? Bueno, lo especifico y ahí en esa colección de preprints aparecerán los botones adecuados. Esto es pura configuración. Y bueno, pues también tengo que modificar mensajes, tengo que modificar pantallas, todo esto originalmente está en inglés y tengo que traducirlo. Puede haber mensajes particulares que envíe Digital.CSIC a una u otra parte. Y aquí va una demo, pero es una fake demo, claramente. Lo más que puedo mostrar son pantallas para que cojáis una idea de qué ve el investigador. Esta pantalla es una extensión de lo que ha presentado Isabel. Cuando yo como investigador estoy enviando algo al repositorio, dice, ¿quiere usted revisión por pares, sí o no? Y si digo que sí, pues ya, si lo he configurado, bueno, como lo he configurado adecuadamente, aquí me aparece la lista de a qué comunidades PCI pues quiero enviarlo. Bueno, pues tengo zoología, microbiología, etcétera. Si no me veo ahí reflejado, pues a lo mejor es que bueno, pues física no aparece aquí, por lo tanto, lo correcto sería posiblemente, no sé, bueno, quizá algún tipo de filtro previo, ¿no? Bueno, o formación y documentación del sistema. Lo simple del sistema es que realmente para un repositorio el flujo de manejo de esos mensajes es sota, caballo, rey y as, no hay más. Bueno, vamos a poner el rejected, que sea una carta un poco menos válida que las. Pero bueno, básicamente son transiciones muy simples. Lo complicado lo tiene PCI, desde luego, porque tiene que gestionar el solicitar a los revisores. O sea, realmente lo que es el flujo editorial en sí, de revisión, acordar que aquello es válido, por lo tanto tiene endorsement, que no es válido y que lo tengo. Eso es lo complicado, pero la parte del repositorio es razonablemente simple. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, es la visión que tiene un administrador. Todos soy consciente de que hay una información para administradores y hay información para usuarios anónimos o para usuarios submitters, los que han enviado. Esta es la visión que tiene un administrador, que puede revisar toda la historia, todos los estados por lo que ha pasado este objeto, evidentemente. Bueno, pues hay que ofrecerle una información un poco más detallada. Esto, por ejemplo, el servicio PCI de Computational Statistics lo recibió en tal fecha, tienes el enlace a la revisión que se hizo, todos estos enlaces te llevan a PCI. Y bueno, además, bueno, pues la parte superior dice, de acuerdo a las políticas de PCI, dice, este ítem ha sido recomendado por Computational Statistics, y tiene un enlace que te ayuda también a aterrizar en lo que es el proceso de PCI, ¿de acuerdo? Hay que pensar que esto no es un servicio de un repositorio, es un servicio de dos agentes, repositorio y PCI, o repositorio y con cliente. Hay gente que está pensando, por ejemplo, en usar el protocolo Core Notify Protocol para algo tan
curioso como revisión de tesis doctorales. No sé si la legislación española aguanta eso, pero de luego en otros países están pensando en eso. Entonces, claro, dices, bueno, pues podría tener yo colecciones diferentes, podría haber repositorios de tesis, que las hay, que estén enlazados con posibles servicios de revisión de tesis. Bueno, el escenario está ahí. Bien. Bueno, sigo. Página 13 de 15. Esta es la visión que tiene un usuario que no es administrador. Se le ha ocultado determinada el cuándo se recibió esto por PCI, cuándo PCI ha realizado la evaluación, cuándo te la ha devuelto, si te ha pedido. Todo eso se oculta porque, bueno, a los usuarios anónimos pues interesa saber si está recommended o si no está recommended, no le digo nada. Más información para el administrador, que solo ve el administrador. Bueno, pues tienes aquí, para soportar estas pantallas a veces hay que definir, lo sabéis, metadatos accesorios del ítem. Metadatos que además tienen sentido para el administrador para hacer su gestión, pero que no tienen nada que ver con la investigación realizada, no tienen que ver con palabras clave, no tienen que ver con título, no tienen que ver con nada de eso. Con lo cual, hay un montón de datos asociados al ítem que están complementando la información y que permiten, ante un eventual problema, pues poder hacer algún tipo de rastreo o tener históricos, estadísticas. ¿Cuánto tiempo tardan los revisores de PCI en enviarme algo? Bueno, pues empiezo a tratar esos metadatos y digo, bueno, se me fueron de días o lo que sea, no sé. Entonces, quiere decir que es posible hacer este tipo de estudios a partir de esa información que se guarda. Y por último, tenemos algo, bueno, pues aquí un ítem que ha sido versionado, ¿eh? Y entonces, bueno, pues se efectúa el enlace en la versión final recomendada. Se especifica claramente que la versión ha sido recomendada, no el objeto como tal. Podríamos tener ahí posibilidad de ocultar otras versiones por política vuestras. Gracias por la implementación. ¿Veis que es un flujo muy fácil, muy simple y se está respetando completamente la política de Peer Community In, en que solamente va a aparecer indicado, en este caso, veis que sería esa comunidad temática con Alan Turing, con la carita de Alan Turing. Eso está indicando que todo el proceso de evaluación que ha llegado a buen puerto se ha llevado en ese PCI temático. Y otra cosa que ha dicho Emilio y que es muy importante también en la política de Peer Community, que te indica qué versión, porque el preprint ha podido ir a través de un flujo de revisión donde ha habido más de una corrección como preprint y no todos están endorsed por PCI, solamente uno, de manera que también se indica, porque eso hay que respetar la política de PCI. En caso de que este preprint de Carpe Diem hubiera ido a través de la revisión y en PCI hubieran pensado, pues esto al final lo vamos a rechazar, por el motivo que sea, no aparecería absolutamente nada. No habría traza de PCI por ninguna parte y eso está hecho pues precisamente para no desanimar a los investigadores, que no sea, digamos, una mancha, ¿no? en su producción científica. Y después, por supuesto, la versión que ha sido recomendada, hay un metadato que dice recomendación PCI y pinchando ahí nos vamos a la web de PCI donde se encuentra todo lo histórico del endorsement y todas las reviews que ha recibido, ¿vale? O sea que veis que es un trabajo bastante sofisticado.